position absolute. So before that, position absolute ledanukondi. So the actual output. Okay. So element 1 place idi, element 2, element 3, element 4. So position absolute for div second child. So idena second child. So దీనికి position absolute. ఏమైంది? Element 1 staying as it is. Element 2 is coming to this parent position. అర్థమైందా? అది మీకు రావట్లేదా? ఓకే, స్విచ్ వస్తాను క్లాస్ అయిపోయాక. తెచ్చారా ల్యాప్టాప్? ఓకే, సో నో ఇష్యూ. సో జస్ట్ element 2 is going to stop that particular document flow. Then it is going to listen to its parent position. That's it. రిలేటివ్ యూజ్ చేస్తే ఏం కాదు, ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడి నుంచే మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అబ్సల్యూట్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లిజన్ ఇట్స్ పేరెంట్ పొజిషన్. ఓకే, క్లియర్ రైట్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీకు? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టుడే ట్రాన్స్లేషన్. Translation, right? Just give me a second. Translation. Transform is different. Translation is different. We are going to discuss translation. Yeah. So same document. Okay, no issue. So I'm going to take same div elements. So inside this body, I'm going to insert this div elements. So style tag. So inside this style div, first child. So width. So just give me a second. Width 200 pixels. So background color red. Done. So height, I'm going to maintain same 200 pixels. So this is how it is going to display. So color white. Done. So this is element 1. So I'm going to apply translation property on this particular div. So what is this translation is going to do? So whenever you are applying styles on it, this translation property is going to apply these styles smoothly. Okay, slowly apply outai styles. So not only slow, if you need fast, it is going to apply fast also. So anyway, we are able to control the time duration of that particular process, how it is going to apply the styles. Okay, so styles apply chestadu kada slow ga. So దాన్ని ఎంత టైంలో అప్లై చేయాలి అనే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. దెన్ యూస్ చేసి ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాపర్టీ. సో transition is not transition property. Transition. So what is this transition is going to do? First transition property. So first one. So what is this transition property? So మనం ఏ ప్రాపర్టీని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాం? క్లియర్? సో మనం
ఏ ప్రాపర్టీ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టైల్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే స్టైల్. ఓకే, విత్ height, these are the properties. So which property you need to control with some respective time frame. Okay, so time use cheskoni, like whatever the time you are passing, it might be 5 seconds, 10 seconds, whatever it might be. So based on that time, so which property you are going to control. Okay, so I am going to control background color. Done. So transition property done. So transition duration. Okay, so then again transition delay here. So last one, transition timing function. Okay, so these are the 4 transition properties. Okay, so what is this transition? So transition is the property which is going to apply styles on that particular element smoothly. That's it. Okay, so it is fine. So now I have selected here background color. Duration I am going to pass 5 seconds. So 5 I am going to pass. Seconds I am going to indicate with S. So delay. So here transition delay is nothing but after how much delay you are going to start this style. Okay. So ఎంత delay time అయిపోయాక ఈ style apply అవ్వడం start అవ్వాలి. Okay, time delay it is. So I'm going to mention here 2 seconds. So then again timing function I am going to mention linear. Okay, we are going to discuss it, no issue. So first whether it is applying or not, we are going to see. We have renamed that document. Yeah. So it is applying. So just reload, wait for 2 seconds. Is it applying? No, it is not applying. Whenever you are working with the transition, mandatory it is to create hover. Okay, what is this hover? Pseudo class. Okay, so hover అయితేనే అది స్టార్ట్ అవుతుంది అప్లై అవ్వడం. ఓకే, సో హియర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ div first child hover. So here hover I am going to mention background color. So magenta. So width 500 pixels. So I'm going to hover on it. Immediately it is applying. Even style is also not applying, right? Just background color. Change it. So at least magenta color can draw out. Okay, so just give me a second. All looks. Okay. So we are passing only background color, right?
So just give me a second. Okay, so for time being, I'm going to mention all. Okay, so all and ఎందుకు పాస్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉన్నాయో అన్నిటి మీద అప్లై అవుతాయి. అన్ని ఇక్కడ ఏదైతే స్టైల్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నావు, ప్రాపర్టీస్ మెన్షన్ చేస్తున్నావో అన్ని అదే టైం ఫ్రేమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ మెన్షన్ హియర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ is going to only affect with that particular time. Okay, so otherwise, sorry, that rest over styles are not going to affect. So I will just check with syntax. Okay, so for timing I am just applying all. Okay, so whenever you have mentioned here all, it is going to apply this particular time frames on this all properties. Okay, so whatever you have loaded here, if I just mention here, so height or else transition, sorry, transform, translate. So we are going to discuss it 50 pixels. Slowly it is moving. Okay, no issue. So all the properties, whatever you have loaded inside this block, it is going to take this particular thing to apply on this all properties. So మనం ఇక్కడ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తాం ప్రాపర్టీస్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఎనేబుల్ విత్ ఇంక్రీజ్ అవుతా సైడ్ కి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. So transition property, so which property you are going to apply on that element smoothly. Okay, so properties you are going to pass here. If you just mention all properties are going to affect. Transition duration, how much duration you are going to perform this particular operation. Okay, so e process ensape jaragali, it will says by this transition duration. If I just mention 10 seconds, slowly it is going to do that same thing until it reaches 10 seconds. 10 seconds వరకు చేస్తూ ఉంటుంది స్లోగా. క్లియర్? క్లియర్? So if I just mention only 2 seconds or 1 second, it is going to apply fastly. Okay, so I hope you are clear. So transition duration, how much time I need to execute. Okay, transition delay, after certain delay it is going to start. So whatever you are passing here, that time, so it is going to take that delay of time, then it is going to start to execute. So if I just mention here 5 seconds delay, so reload, I am going to hover on it 1 2 3 4 5. Clear? So కొంచెం difference. Okay, but anyway it is working. Okay, after 5 seconds delay it is going to start. So what is this timing function? So this timing function will says there will be few values, not only linear. So ease in, ease out. Okay, then again ease in, out. These are the 4 values. So what is this linear? So it is going to start slowly. Okay, so then fast, then end with slow. So here there is no end. So just slow, it is going to start, sorry. So it is going to start slowly, then it is going to fast. If I just mention ease in, okay, so it is going to start slowly. Okay, so difference, you have mentioned 5 seconds, right? So here we are not able to capture the difference. Okay, just try to remember ease in, slow start. Okay, ease out, slow end. Okay, ఈజింగ్ పెట్టినప్పుడు స్లో స్టార్ట్, ఎండ్ మాత్రం నార్మల్ గా ఉంటుంది. సో ఈజ్ అవుట్ పెట్టినప్పుడు స్టార్టింగ్ నార్మల్ గా ఉంటుంది, ఎండ్ మాత్రం స్లోగా ఉంటుంది. క్లియర్? లీనియర్, స్లో స్టార్ట్, ఫాస్ట్, దెన్ స్లో ఎండ్. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ హౌ. సో దీన్ని కరెక్ట్ గా చూడాలంటే సో ఎండిఎన్ సిఎస్ఎస్ ట్రాన్సిషన్ ప్రాపర్టీ.
సో ఇక్కడ యానిమేషన్ ఉన్నాయా? Done. ఒక్క నిమిషం. So they have not mentioned. Ease in and out. Slow start is not needed. Okay, slow start, slow end. ఇక్కడ using properly. Yeah. We're not able to capture timing function. So linear. They're not mentioned, right? Okay, so comparing to here, అర్థమవుతుందా కొంచెం ఉన్నాం ఏమైనా డిఫరెన్స్? నాకైతే అంత డిఫరెన్స్ అనిపించట్లేదు. ఓకే, సో ఇంతకుముందు వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఇక్కడ, రెండు ఒకటేసారి వెళ్ళేటి చేశారనమాట. ఓకే, నో ఇష్యూ. సో ఓకే, ద థింగ్ ఓకే, ద థింగ్ ఈస్ సేమ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ స్లో స్టార్ట్, ఓకే, సో ఈజ్ అవుట్ స్లో ఎండ్. ఓకే, లీనియర్ స్లో స్టార్ట్ ఫాస్ట్ దెన్ స్లో ఎండ్. సో డెఫినెట్ గా ఇంటర్వ్యూస్ లో అడగరు అంత పర్టికులర్ గా. హియర్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ స్లోలీ, ఈజ్ ఇన్, ఓకే, సో సేమ్ ఈజ్ అవుట్ స్లో డౌన్. ఓకే, సో అలా. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఉండింది, అదైతే బాగుండదు. సో ఇట్లాగే సేమ్ ఇది ఒకటి ఉంటుంది, కింద ఇంకోటి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకదానికి ఈజ్ ఇన్, ఒకదానికి ఈజ్ అవుట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో రెండింటి మీద ఒకటేసారి హోవర్ అయినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఊరిని అర్థం అయిపోతుంది. నో ఇష్యూ. సో జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ టైమింగ్ ఫంక్షన్, హౌ టు అప్లై దిస్ పర్టికులర్ స్టైల్స్. ఓకే, డన్. సో ట్రాన్సిషన్ ప్రాపర్టీ, ట్రాన్సిషన్ డ్యూరేషన్, ట్రాన్సిషన్ డిలే, ట్రాన్సిషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్. ప్రాపర్టీ ఇదే కదా మనం ఇచ్చింది ఇందాక. No issue. So syntax is same. So it might be any issue with browser or okay. So same. Okay. So normal property names mentioned as okay na. No issue. So at least all is working. So in case if you need to mention individual properties, you are going to mention. So here it is not supporting. So all it is going to apply on all properties. Okay. So ఇక్కడ height అని కానీ మెన్షన్ చేస్తాను అనుకోండి. So height, so 300 pixels. So it is going to apply all. Okay. So మనం ఏది ఇచ్చినా చేయాల్సిందే. Clear till this point? Any doubts? So I will just explore on this property. No issue. So next, transform. Okay. So normal in general real world. So what is transform? Transform. Change. So we are just transforming from one to another. Okay. So here by using transform, we can just change its position. Again, we can just change its direction. Okay, means
we can convert that angle of that particular element. Okay, so then again we are able to rotate it. Okay, so these things. So I'm going to mention here. So not this comment. So here I'm going to apply on it, or else div last child. So border 2 pixels solid blue width 200 pixels height 200 pixels. So text align center this time. So this is the original position of this element 4. So I'm going to use transform property. Okay, so what is this transform is going to do? Okay, so first for this transform there will be multiple values. Okay, so there will be multiple values for this transform. Okay, so first translate. So transform, translate. So what is this translate method is going to do? So it is going to move our element position from one place to another place. So in x-axis and y-axis, we need to pass that coordinates. సో చిన్నప్పుడు స్కూల్ డేస్ లో గ్రాఫ్ పాయింట్ పెట్టేటప్పుడు ఎక్స్ కామా వై అని ఉంటుందా ఏదైనా పాయింట్ నోట్ చేయాలంటే సిమిలర్లీ హియర్ దిస్ ట్రాన్స్లేట్ మెథడ్ యాక్సెప్ట్స్ టూ కోఆర్డినేట్స్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్ కామా వై. ఓకే, సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎంత మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, వై యాక్సిస్ ఎంత మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. క్లియర్? సో హియర్ దిస్ పొజిషన్ ఈస్ 0 0. Okay, just assume this is 0 0. So from here I am going to move 50 pixels y 0 pixels. It's just moving 50 pixels from this current position. So if you need, you can just increase. So here itself I'm going to show. So here I just try to increase. It is going to move only on x-axis. It won't affect y-axis. If we are passing this value also, it is going to apply. See? Clear? Clear, right? So x-axis, y-axis. So it is possible to mention here negative values also. Negative values also we can just pass. Okay. So same for x-axis also you can just pass negative values, but it is going to be on the screen. Let's try to see. So it is going beyond the screen. Clear? So transform, translate is the property which is going to help to move the position of that particular element. Okay, so for this translate method there will be x coordinate and y coordinate. Okay, so however we need to move that element, you are going to pass. You are passing only one value, it will take x-axis 100 pixels, y-axis 100 pixels. So then again translate x. Translate x. So this particular method will apply some only on x-axis. That's it. So 200 pixels. So only on x-axis is going to apply. Clear? So if I just mention y, only on y-axis it is going to apply. X-axis will never ever distinct. Clear, right? Transform, translate. So same transform, rotate 45 degrees. So here DEG stands for degrees. So 45 degrees, that particular element is going to rotate. Okay. So 50.
sorry, 90 degrees. So I'm going to apply really comment. I'm going to apply these tiles on last chain. So with so I'm going to remove all these things. So no issue if it is fine. So transition property all. So transition duration timing package one. So anything I have missed? Anything I have missed? Hmm? Hover. So without hover, so it is not going to do anything. Clear? So this is element 4. Okay, if I hover on it, it is going to rotate 90 degrees. Okay. So if you just mention 360, so it is going to rotate 360. So 360. Clear? Done. So same things you can just achieve with animations also, but rotations, all these things are not done with that. Okay, we are able to move. Okay, so on that time, these things will helps. Okay, whenever you are working with animations. Clear, right? Rotate. So it is going to rotate our element using degrees. Clear. So same skew. So 30 degrees. Just one second. So here skew. Skew is different, rotate is different. So rotate, so along with, sorry, so skew along with the content, it is going to rotate. But here rotate is going to rotate only the element. Okay, so content again bend out nikra. Okay, no? So, but when coming to the rotate, view and the child 3, same properties. So here skew rotate. So if you observe, so this is not rotating. Okay, so means it is just changing direction. That's it. But here it is along with the content, it is rotating. Okay, skew rotate అలాగో skew గాని అదొక type అంతే. So if I just maintain skew 90, so then you will understand. So this is how it is going to do. So if I just make 90, it will disappear. Okay. So ఒకటే line లాగా మారిపోయింది అది. Clear? Entire content is rotating. But when coming to the rotation, so here element is rotating. Clear? Clear, right? So skew is one type, that's it. Okay. So if you need to apply all these things, so there will be matrix. So matrix. So we are going to apply all values. So this is also this. Just hold on. Yes. Transform matrix. So values we need to pass all.
mentioned right. No. Okay. So no issue. So here matrix will accept all 6 values. Okay. So however you are going to do. So the update చేసినట్టున్నారు. Yeah. So here, if you observe, so scale we have not discussed. Skew y-axis. Okay, first scale x-axis, skew y-axis, skew x-axis. Okay, so then again scale y-axis, translate x, translate y. ఓకే సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే స్కేల్ ఎక్స్ స్కేల్ వై ఇంకా కావాలా ఓకేనా సో దెన్ అగైన్ స్క్యూ ఎక్స్ స్క్యూ వై అంతేనా సారీ స్క్యూ వై స్క్యూ ఎక్స్ దెన్ అగైన్ స్కేల్ వై ఓకే సో స్క్యూ మాత్రం ఆల్టర్ వై ముందర వస్తుంది ఎక్స్ నెక్స్ట్ సో స్కేల్ ఎక్స్ ఫస్ట్ వస్తుంది వై నెక్స్ట్ వస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్లేట్ కి సో ట్రాన్స్లేట్ కి ఎక్స్ వై నార్మల్ సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఓకే సో అక్కడ ఏబిసి అని ఉంది అర్థం కాదు సో ఇలా వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం క్లియర్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ మ్యాట్రిక్స్ 3D ఆర్ 2D మ్యాట్రిక్స్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రొటేట్ సో ఓకే ఇష్యూ సో స్కేల్ ఫస్ట్ స్కేల్ we are going to so now 2 pixels or else 20 pixels so any idea స్కేల్ ఈ స్కేల్ చూడాలంటే ఓవర్ మేడం సో ఓవర్ సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ scale 30 pixels. So I'm going to comment this here. So third child, this one. So is it working? No. So whenever you are working with the scale, so no need to pass any units. Okay. So just you need to pass value for rotate degree. Okay. For transform translate, also you are passing pixels. Okay. So but here you need to pass 2 or 1 or 3 only just value. It is going to increase. So ఎలా వర్క్ అవుతుంది అసలు ఇది ఏంటంటే సో స్కేల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీస్ ద ఒరిజినల్ ఎలిమెంట్ సైజ్ ఇంటూ 2 if you are passing 2 if you are passing 3 into 3 times it is going to increase that particular element size. Clear? So if I just pass 1.5 so it is going to increase like this. Okay. Clear. So original. So now just guess what is the original scale value. So what is the original or default scale value for element? 1. Okay. So 1. So what? So 1 is the original scale value for this element. If we are passing 0.5, it is reducing. Okay. So if you are passing greater than 1 value, okay. So it is increasing if you observe. So that is the reason 1 is the default value, no change. Clear? If even I pass 1.1, it is going to increase. Clear? So real time ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే కార్డ్స్ ఆన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్ పేజెస్ మూవ్ అవుతుందా సేమ్ క్లియర్ సో జస్ట్ దే హ్యావ్ జస్ట్ లిటిల్ బిట్ దట్స్ ఇట్
ఓకే, కొన్నిటికి కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. నో ఇష్యూ. సో కొన్ని వెబ్సైట్స్ లో కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. క్లియర్? డన్. సో స్కేల్, skew, rotate, translate. So just remember, so matrix 4 values you are going to pass, which is 2D. Done. Clear almost. So any doubts till this point? సేమ్ అన్ని అప్లై చేస్తే ఇలా రొటేషన్ అవుతుంది. క్లియర్? సో అది ఎక్కడ యూస్ చేస్తారో నేను చూడలేదు. సో జస్ట్ లుక్ ఆన్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రొటేట్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్లై ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్క్. క్లియర్? సో నాకైతే స్క్యూకి వీటికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమనిపించదు. జస్ట్ ఇక్కడ అంటే పొజిషన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. సో లాస్ట్ 2 వాల్యూస్ ఇచ్చారు కాబట్టి పొజిషన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో రాదర్ దాన్ దట్ రొటేషన్ ఇస్ నార్మల్. సో రొటేషన్ అండ్ స్క్యూ. ఓకే, సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ యూ కెన్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ ఇట్. సో ఐ హావ్ నాట్ యూస్డ్ ఇట్. గూగుల్ టాసా అంటే గూగుల్లో టాస్ ఉందా? చూద్దాం. క్లియర్ రైట్ టిల్ దిస్ పాయింట్? Clear. Any doubts? So I'm going to stop this session. Online? Any doubts?